Home. It is not only a place but a feeling for us. After a day's long hectic work, we yearn to come back home to take rest so that we can start off our next day with a rejuvenated mindset. Just like us, birds have an active daily life. They too come back to their nests every evening and rest the night to start off with yet another active day. As humans, we can change, manage, and influence our homely surroundings to our comfort and preference. But as birds living in city areas, can they do the same? Some heavily dense public places are enormously lit with powerful street lights. These abruptly affect the nightlife of these birds as they result in lack of complete darkness for their rest. This leads to their disrupted night vision and sleep cycle, for they mistake the lit ambience to be daytime. Keeping all this in mind, Kolkata Municipal Corporation has come up with the noble drive of helping the birds have a comfortable resting period at night. এবং আরো একটা যেটা করেছি সেটা হচ্ছে আমরা এই পশু পাখি বিশেষ করে পাখিরা রাত্রিবেলা যদি পার্কের অনেক খুব বেশি জোরের আলো সারা রাত্রি পার্কে জ্বলে তাহলে পাখিরা ঘুমোতে পারে না। এটা মাথায় রেখে এবং আমরা মনে করি জীবজগৎকে অক্ষুণ্ণ রাখতে গেলে এদের বাঁচিয়ে রাখা প্রয়োজন। সেই কারণেই আমরা রাত্রি 8টার পরে বেশ কিছু পার্কে ইতিমধ্যেই আমরা ঠিক করছি সেটা ডিফিউজ করে দেওয়া হচ্ছে, আলোর উজ্জ্বলতাটাকে কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে যাতে পাখিদের কোনোভাবে কোনো সমস্যা তৈরি না হয়। দেশপ্রিয় পার্ক আছে, দেশবন্ধু পার্কে। Parivesh News supports, encourages and uplifts such noble initiatives and wishes the best for the birds and their well-being in this ecosystem. After all, each and every species play a key role in our environment. And as the only rational organism, it is our duty to help the ones who need it. For more such news, keep watching Parivesh News and don't forget to like, share and subscribe to this channel.